He grabs 3 wickets. And now the salute award receiving by Unnichan. Congratulations, very well played. They need 5 runs from this last delivery. Here we go for the last delivery. That is a good length delivery outside off stump. MAGADHEERAS ടോസ് വിജയിച്ച് ബോളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. മൂന്നാമത്തെ മത്സരത്തിനായി ടീം തയ്യാറായി. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക MAGADHEERAS. ഓണത്തിന്റെ ഇടയിലാണോ കുട്ടികച്ചവടം? ഇതിപ്പോ ഓണം ഇതിനിടയ്ക്ക് കയറി വരുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചു. അതെ, അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. ഈ വരണ ഞായറാഴ്ച എന്റെ ചിറ്റയുടെ മകളുടെ വേദിയാണ്. ശനിയാഴ്ച അതിനൂണ്, വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും എത്തും. എനിക്ക് മിനിമം ഒരു വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരമെങ്കിലും അവിടെ എത്തണം. പിന്നെന്താ, നമുക്ക് വ്യാഴാഴ്ച തന്നെ പോവാം, കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോവാം. പക്ഷേ ശനി ഞായറും ശനി ഞായറും Ladies and gentlemen, what a day this is turning out to be already. Months of planning, unreal dedication, sleepless nights and next level imagination. Let me tell you, this is some incarnation, the birth of an absolute cricketing extravaganza here. We are making the impossible a reality today. 16 absolute peach of cricket teams are rattling against each other in the best of conditions to find out the winner, where the ultimate winner is always our love towards the game. കളിച്ചിരിരാവായി ഉയരുമിവിടെ പടത്തുടി മേളം നെയ്തെടുക്കാം കനവിനൊരീണം അലയടിക്കും കാഹളമണികൾ ആർത്തലയ്ക്കാം കളിച്ചിരിരാവായി ഉയരുമിവിടെ പടത്തുടി മേളം നെയ്തെടുക്കാം കനവിനൊരീണം അലയടിക്കും കാഹളമണികൾ നിറയെ നിറയെ പുതുകളിലകണമുയരും ഇതുവഴിയേ ഒത്തുചേരാം കൂട്ടരെ ഒത്തുകൂടാം വിജയമാക്കാം തോഴരെ സാധ്യമാക്കാം ഒത്തുചേരാം കൂട്ടരെ ഒത്തുകൂടാം വിജയമാക്കാം തോഴരെ സാധ്യമാക്കാം. What an ultimatum of a final this has been. They were in a difficult situation and he walked out to bat. And it is all coming to this last delivery.
പ്രകൃതിയുടെ തണലിൽ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കേശവതീരം ആയുർവേദിക് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ. കാലങ്ങളായി തെളിയിക്കപ്പെട്ട ആയുർവേദത്തിൻ്റെ മൂല്യവും അത്യാധുനിക പരിചരണവും ഇവിടെ സമന്വയിക്കുന്നു. എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം, 2 പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ ചികിത്സാ നൈപുണ്യം. Welcome to the match number 3 here in TMC Oval for Knpl, Kerala Namboodiris Premier League Season 6. MAGADHA versus VRINDAVAN. MAGADHA won the toss and elected to bowl first. Anup, the strike bowler, start the things. Shakti and Kannan, the opening batters, and straight away Shakti off the mark and takes the first run that opened the scorecard of the team. Vamos. Missed it by the wicket keeper. In form of bye, the batters crossed between the wicket for a single time. വലിയൊരു ഷോട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം, കൃത്യമായ കണക്ഷൻ. ശക്തി just using some power and he just deposit out of the park for a maximum into the mid wicket. Comes down the track and gets a connection with the right timing. Shakti once again trying it and into the vacant space, and the fielder coming for a chase, and ball won the race. That's a boundary for 4. Really good start for Vamos Vrindavan. Crunching sound from the bat and no chance for the fielder. A quick action from Shakti, just working wonderfully, bringing 6 and boundaries in consecutive time. The over produced a little bit and moving to the last ball of the over, number 1. Trying to cut that one. Field a little bit slips, but very well managed to keep that one. Right is custody, but there is a 16. 16 റൺസുകൾ ആദ്യ ഓവറിൽ പറക്കുന്നു. 16 runs came from the first over. K7 comes with the over number 2 and straight away a big appeal and a out. Wonderful start by the new bowler. K7 produced the wickets. Shakti given away a big start in the previous over, but he lost his partner on the other side. First ball wicket by K7. Have a look at that one. A good decision by the umpire, says the replay. 16 for 1. Srikanth comes
In at number 3 for the team. Vamos Vrindavan. $16 for 1. Keshavan coming once again. Nicely plays it, that one, into the vacant space of the ground. A long chase for the fielder. He's working, coming from the cow corner and trying to chase, but this time no chance for the fielder. Tried hard, but not stops. Ball crosses the ropes, and that a boundary for the team. Vamos Vrindavan. Excellent delivery. Super one right on the track by Keshavan. Showcasing his brilliance by the experienced Keshavan. Straight to the fielder, no chance for the batters. Things are tightening by Keshavan. It's to the onside region. Just gets a connection by Srikanth, and moving between the wicket for another single. 21 runs on card by Vamos Vrindavan. Steady way building the innings. Shakti just start with some powerful hitting, and that brings an excellent previous over. And Shakti back to the striker's end. Straight up in the sky. Keshavan, what a grab that was! A magnificent one from Keshavan. Caught and bowl, and Shakti, the big wicket, right in the net. That's the end of an excellent over from Keshavan, the experienced bowler. Just exquisite on that occasion. What a wicket. Have a look at that one again. Just trying to come under. Wow, what a grab. Brilliant dive. And it produced a double surgical strikes in this over. Clinically well completed the over in style by Keshavan. 2 done, 21 for 2. Nigel comes in at number 4 for the team. Vamos Vrindavan, 21 for the loss of 2 right now. And Krishna Dev, the new bowler. White ball to start. That's another one. Wickets are going. And Krishna Dev also start with the wickets. It was looks very easy for the fielder. Takes it perfectly. Single hand. Gets taken by the fielder. 22 റൺസിന് 3 വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. Slowly bringing the
Open that one superbly, but oh, it's a chance, a brilliant effort, but that was land safely. Very well try from the fielder. It just comes and covers some yards from the circle. It just running towards the outfield. Another opportunity. Creating it again and again right on the field by the team, and this time another beauty from the bowler. Krishna Dev is working hard. Need to load again. It was way wide from the target. Wide signal given from the umpire. Nikhil on center, the very famous umpire from Thrissur, standing along with Vishnu. It's to the onside region. Yes. Lovely stroke, open the blade. And this time no chance of the field. It was land very safely in the outfield. And his way the bat is crossed between the wicket. One more ball to go from the over. Oh, that's a dangerous one, but smartly played out of the ground. That's a no ball. And ball is no more. Right to the fielder. Hello. Over number 3 comes to an end. 36 for the loss of 3. 36-ന് 3 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. You're watching match number 3 from Oval Ground for Kerala Namboodiris Premier League Season 6. Here in TMC Oval, Thrissur. Shot, pulls it, that one absolutely out of the ground for 6 runs. Magnificent start for this over for the batting side. Really good connection, sends it way back on the distance. Clips it, that one, and walking for 2 between the wicket. Easy 2 for the batters of VRINDAVAN. They were making the innings. Nikhil going in a beautiful way, and Abhijit giving the complete support on the other side. Oh, but this time Timber backs down. That's a brilliant delivery from Jay Krishnan. He won the battle against the top of the batter. 44 for the loss of 4. A good comeback and breaks the partnership.
Another opportunity. Deep square leg fielder comes and grabs it nicely. A very good catching technique. And that brings the wicket number 5. Half a side down from Vamos Vrindavan. 44 for the loss of 5. Jayakrishnan strikes again. Back-to-back wicket by Jayakrishnan. He just bringing the track back for the team. Abhijit, the new batter, joins along with Abhijit. Another beauty. Hello, hello. Played it nicely straight to the fielder and takes a single. Both Abhijitas in the crease for the team of Vamos Vrindavan. They're on 45 for the loss of 5 right now. Keshavan, the wicket taker. And after a successful previous over, Keshavan back with his second over. And he's doing the hard work. Such a brilliant way for the team, MAGADHA DHEERAS. That's another one. Perfect delivery right on the track. Shot, and there it is, gone all the way out of the ground through the mid wicket. Half of a dozen. Much needed maximum this is for the batting side, and that brings up the 50 for the team. Vamos Vrindavan. They crossed the milestone of 50 in the first stage. 2 more balls to go from the over. Shot again, ball flies in the sky and gone and clears the distance again. Another brilliant. Back-to-back sixes by Abhijit. Abhijit Sharma hitting with a perfection.
Tried again, straight down the ground. There is no protection there, and it's a vacant space. And he receiving a boundary. 6, 6 and 4. What a way to conclude the over. A productive over this is for the team. Vamos Vrindavan, 61 for 5 after 5. Half a stage of the innings. Very well completed by the batting side of Vamos Vrindavan. They scored 61 from Adya 5 ഓവറുകളിൽ നിന്ന് 61 റൺസുകൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് Vamos Vrindavan bringing back the rhythm. Abhijit Sharma, the all-rounder cricketer, just working with some spectacular shots. Oh, it's done well. It was a chance, and this time the batter is coming back for second. Easy two between the wicket for the batters. Trying for a wicket by Jay Krishnan. A wicket-taking bowler. Jay Krishnan picks up 2 wickets in his last over, and this time watchfully gives the treatment and takes a single between the wickets. Abhijit Sharma and Abhijit Narayanan. Both looks cool on the middle. Hammer that one through the onset, straight to the long on as a grounder. Takes another single, consecutive singles by both Abhijits. Nicely played with a defensive stroke. First run completed. Calling for second. This is interesting. And throw to the striker and a little bit trouble, but no. Ease way they were cross between the wicket for a comfortable couple of runs. Good energy that's showcasing by the batters at this stage. For team Vamos Vrindavan, they were looking to get another big result. Start with a victory in this day by Vamos Vrindavan. And now they were creating some runs on the board. Trying to pull, a pulsating pull shot, goes outside of the mid-wicket. Half of a dozen from the bat of Abhijit Narayanan. He joins the party along with Abhijit Sharma. What a cracker of a shot that was. Runs are coming in an easy way on this occasion for the team Vamos Vrindavan. They were keeping the hopes and dreams alive with these two Abhijit. They were making the miracle. Lovely way, pushes into the gap and working for double. Ease way the bat is completed, double without any trouble. Once again, a good partnership going on. 31 partnership from just 14 bowls by these two batters. 6 over done, 75 for 5. 75-5 6 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ വാമോസ് വൃന്ദാവൻ തീരം ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ, എഴിലൂർ, പയ്യന്നൂർ, കണ്ണൂർ. വീടിന്റെ ഓർമ്മ ചോദിച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻ ഇതാണോ അയച്ചിരുന്നത്? കുരുമുളക്, നെല്ലിക്ക, ഇഞ്ചി, ഗ്രാമ്പു തുടങ്ങിയ ചേരുവകൾ അടങ്ങിയ KP നമ്പൂതിരീസ് ഹെർബൽ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് നമ്മുടെ പല്ലുകൾക്കും മോണകൾക്കും സമ്പൂർണ്ണ പരിചരണം നൽകുന്നു. ഇതാണല്ലേ അച്ഛന്റെ വീടിന്റെ ഓർമ്മ? തലമുറകളുടെ തിളങ്ങുന്ന ചിരിയുടെ രഹസ്യം KP നമ്പൂതിരീസ് ഹെർബൽ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ്. വീടിന്റെ ഓർമ്മ ചോദിച്ചപ്പോ അമ്മ ഇതാണ് അയച്ചിരിക്കണേ. കുരുമുളക്, നെല്ലിക്കായി
by Nimish. Perfectly connected, but goes straight to the field. He missed that one, puts it down. Gets a lifeline by Abhijit Sharma, the man in form. Both are batting such an excellent way for the team. Vamos Vrindavan. Trying to cut that one and beats infield, and there will be a hard work we can see from the fielder. Comes and saved. In his way, 2 runs resulted for the batters of Vamos Vrindavan. Making the innings by both Abhijit Narayanan and Abhijit Sharma. Both are looking very good. Excellent full-length delivery, nicely directed through the onside region, and they were creating some space and converting into double once again. Smart batting and good piece of running between the wicket as well. Gets an edge and gone past the wicket keeper. There is no chance for the fielder. He was trying his level best with a sprint, but ball won the race for a boundary for 4. Another runs. It's working in favor of the batting side of Vamos Vrindavan. They were climbing heights, building the partnership in such an elegant way by Abhijit Narayanan and Abhijit Sharma. Oh yes, Abhi once again. Very good connection from the right middle of the bat and takes a single. Moving to the last ball of the 7. Easy as you like, and just a bounce, and that travel to the boundary for 4. End of the over in style, a productive, fruitful over for the batting side of Vamos Vrindavan. 7 overs done. It is 90 runs on card. 90 runs-കളുമായി 7 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. A brilliant partnership by Abhijit and Abhijit. It's to the onside region and straight to the fielder that goes.
That gone past everybody, and once again it's another boundary from the back region. Bowley means it edge and right onto the stumps, and that's a beauty. A very good partnership comes to an end. Abhijit Narayanan in walking back after setting the tune really well for the team. Vamos Vrindavan in style. What a brilliant innings comes to an end. Vishnu PM comes as a new batter. Vishnu joins. (97 for 6). Abhijit Narayanan and Abhijit Sharma, they have built a wonderful partnership. And this time they lost Abhijit Narayanan and Abhijit Sharma there with 23 from 11. And Vishnu joins as a new batter. Left-hander comes and straight away announcing his arrival with a magnificent shot out of the ground for 6 runs. Such a standard of a hit. Have a look at that bat swing. Perfectly connected. It was the delivery, little bit outside from the arc, but it just comes and grabs. Beautiful way delivered, and another good over for the batting side. Already 100 up for the team. First 3 digit in this day here in Oval Ground. 8 overs done. 103 on card. Vamos Vrindavan there in a very good position. 103 റൺസുമായി 8 ഓവറുകൾ ആധികാരികമായി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വാമോസിന്റെ ബാറ്റേഴ്സ്. Nimish starts. Is doing his second over, a dot ball to start. And this time through the answer region, Abhijit Sharma is trying for a big shot. This time gets a single. A comfortable runs right in the scorecard of the team. Vamos Vrindavan. Big swing from the batter, misses by the wicket keeper. First run completed, looking for second. Easy 2 for the batters between the wickets. Oh, there looks 3. Oh, throw, direct hit, and that brings a wicket. Perfect throw by the fielder. While attempt for a 3. Important wicket in the tail end. Abhijit Sharma walking back after a spectacular innings. 24 റൺസുകൾ
13 പന്തുകളിൽ നിന്ന് ഒരു തകർച്ചയിൽ നിന്ന് ടീമിനെ കരകയർത്തിയെടുത്ത് ഇന്നിംഗ്സ് കളിച്ച ശേഷം അഭിജിത്ത് is walking back in form of run out. 106 for 7 by the team. Vamos Vrindavan. Gokul Gopinath comes as a new batter. Chance, but there is nobody in that region. It was land. Takes a single straight away by Gokul. That's a huge one out of the ground. A specky from the lefty. Magnificent way, just clears the distance. What a beauty of a shot of authority. 113. ഒൻപത് ഓവറുകൾ 113 റൺസുകളുമായി മനോഹരമായ ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനവുമായി ടീം വാമോസ് വൃന്ദാവൻ ശക്തമായ ഒരു ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് പടുത്തുയർത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തുമ്പോൾ അവസാന ഓവറിലേക്ക് Adishyam comes and a super shot through the onside, and he can play football really well, just nicely blocked it. Good stop. This time, no chance for the fielder in mid-wicket. He is just like a spectator in the mid-wicket fence, and ball clears the distance. Powerful shot from the tall man. Gokul goes down the ground and he goes out of the ground. Such a brutal batting from Gokul on this occasion. Back-to-back sixes. Waiting for the slow deliveries and giving the right treatment. This time decided to come with over the wicket. Much better one from the bowler. First run completed. Decided to go with a single on this occasion. Both are in a very good touch, Vishnu and Gokul. Now Vishnu, the left-hander, on strike. 2 balls to go from the innings. Excellent one. Full length delivery, superb execution by Adishyam on this occasion. And now moving to the last ball of the innings, number 1. Straight up in the sky. Fielder coming, but no chance. It was landed, looking for second by the batters. And they were completed. 2 runs in an easy way. That's the end of the innings, number 1. 130 on card. 130 റൺസുകൾ വാമോസ് വൃന്ദാവന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ 131 ടു ചേസ് ഫോർ ദ ടീം മഗധ ധീരാസ്. 131 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ് മഗധ ധീരാസിന്
മത്സരം വിജയിക്കാൻ വാമോസ് വൃന്ദാവനെതിരെ. തങ്കത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ ആഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നു. കാശിമാല, പാലക്ക, ടെമ്പിൾ ജ്വല്ലറീസ് ഒക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇമിറ്റേഷൻ ജ്വല്ലറി രംഗത്ത് 30 വർഷത്തിന് മേലെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുള്ള ഒല്ലൂർ കുന്നത്ത് ഗോൾഡ് കവറിംഗിന്റെ സഹോദര സ്ഥാപനമാണ് തൃശ്ശൂരിൽ പുതിയതായി ഓപ്പൺ ചെയ്ത സഫ ഫാഷൻ ജ്വല്ലറി. അപ്പൊ എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് തൃശ്ശൂരിന്റെ ഹൃദയഭാഗമായ ഹൈ റോഡിൽ അക്ഷയ റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. എല്ലാവരും വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. ബൈ ഫ്രം ഫുഡ് സ്വാമി. ഗ്രാമ്പു തുടങ്ങിയ ചേരുവകൾ അടങ്ങിയ KP നമ്പൂതിരീസ് ഹെർബൽ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് നമ്മുടെ പല്ലുകൾക്കും മോണകൾക്കും സമ്പൂർണ്ണ പരിചരണം നൽകുന്നു. ഇതാണല്ലേ അമ്മൂമ്മയുടെ വീടിന്റെ ഓർമ്മ? തലമുറകളുടെ തിളങ്ങുന്ന ചിരിയുടെ രഹസ്യം. KP നമ്പൂതിരീസ് ഹെർബൽ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ്. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസിങ്ങിന് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കൊമ്പൻസ് ഓഫ് പടലിപുത്ര ആൻഡ് വരാഹാസ് ഓഫ് വിജയനഗര. വെൽക്കമിംഗ് ദ ക്യാപ്റ്റൻസ് ഫോർ ടോസ്. പ്രകൃതിയുടെ തണലിൽ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കേശവതീരം ആയുർവേദിക് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ. കാലങ്ങളായി തെളിയിക്കപ്പെട്ട ആയുർവേദത്തിൻ്റെ മൂല്യവും അത്യാധുനിക പരിചരണവും ഇവിടെ സമന്വയിക്കുന്നു. എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം, 2 പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ ചികിത്സാ നൈപുണ്യം. കേശവതീരം ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ, എഴിലോട്, പയ്യന്നൂർ, കണ്ണൂർ. വീടിന്റെ ഓർമ്മ ചോദിച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻ ഇതാണോ അയച്ചിരുന്നത്? കുരുമുളക്, നെല്ലിക്ക, ഇഞ്ചി, ഗ്രാമ്പു തുടങ്ങിയ ചേരുവകൾ അടങ്ങിയ KP നമ്പൂതിരീസ് ഹെർബൽ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് നമ്മുടെ പല്ലുകൾക്കും മോണകൾക്കും സമ്പൂർണ്ണ പരിചരണം നൽകുന്നു. ഇതാണല്ലേ അച്ഛന്റെ വീടിന്റെ ഓർമ്മ? തലമുറകളുടെ തിളങ്ങുന്ന ചിരിയുടെ രഹസ്യം. KP നമ്പൂതിരീസ് ഹെർബൽ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ്. വീടിന്റെ ഓർമ്മ ചോദിച്ചപ്പോ അമ്മ ഇതാണ് അയച്ചിരിക്കണേ. കുരുമുളക്, നെല്ലിക്ക, ഇഞ്ചി, ഗ്രാമ്പു തുടങ്ങിയ ചേരുവകൾ അടങ്ങിയ KP നമ്പൂതിരീസ് ഹെർബൽ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് നമ്മുടെ പല്ലുകൾക്കും മോണകൾക്കും സമ്പൂർണ്ണ പരിചരണം നൽകുന്നു. ഇതാണല്ലേ അമ്മൂമ്മയുടെ വീടിന്റെ ഓർമ്മ? തലമുറകളുടെ തിളങ്ങുന്ന ചിരിയുടെ രഹസ്യം. KP നമ്പൂതിരീസ് ഹെർബൽ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ്. വരാഹാസ് ഓഫ് വിജയനഗര വേഴ്സസ് കൊമ്പൻസ് ഓഫ് പടലിപുത്ര. അടുത്ത മത്സരം. That's a rising star match. And Kombans of Padaliputra won the toss and elected to bowl first for the next match. പ്രകൃതിയുടെ തണലിൽ
ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കേശവതീരം ആയുർവേദിക് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ. കാലങ്ങളായി തെളിയിക്കപ്പെട്ട ആയുർവേദത്തിൻ്റെ മൂല്യവും അത്യാധുനിക പരിചരണവും ഇവിടെ സമന്വയിക്കുന്നു. എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം, 2 പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ ചികിത്സാ നൈപുണ്യം. കേശവതീരം ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ, എഴിലോട്, പയ്യന്നൂർ, കണ്ണൂർ. വീടിന്റെ A big target of 131 to chase for the team. You're watching Kerala Namboodiris Premier League Season 6 here in Thrissur. Srikanth, the strike bowler, Anub and Keshavan. The opening bat is from MAGADHA DHEERAS. Clicks it, that one. A crispy sound from the bat and gone for a maximum. It's through the onside, perfectly placed. Anub opened his account in style with a maximum. Shot again, it's high in the sky. And there is a fielder comes and grabs it nicely. A very well judged one just in front of the boundary rope. Perfectly taken by Abhijit Narayan in the field. First wicket down. Six for the loss of one. കുറ്റനടിയിലൂടെ തുടങ്ങിയ അനൂപിന്റെ വിക്കറ്റ് തൊട്ടടുത്ത പന്തിൽ മടങ്ങുന്നു. ശ്രീകാന്ത് strikes. 6 for 1. Gets an edge and this time travel a little bit, fumbles in the field that allowed a boundary in an easy way for the team. MAGADHA DHEERAS, they're on double digits with that boundary. And there is a change in the voice in the comm box. Welcome Vineet, the passionate cricket player and a wonderful commentator in national language Hindi. Welcome Vineet to the comm box. Thank you, Darwin. Good afternoon, everybody. The match is going on between Vamos Vrindavan and MAGADHA DHEERAS. It's well poised. Vamos Vrindavan Vamos has posted a mammoth total of 130 runs on the board.
That is a good hit over the cover boundary. Krishnadev Madam. The first over is completed. On completion of the first over, it is 14 on the board with loss of 2 wickets. It's already a story in the first over. और इसके साथ दूसरा ओवर करने के लिए आ रहे हैं श्री हरि. केशवन वेंगेरी स्ट्राइक पर है. बहुत ही खूबसूरत डिलीवरी सीधा ब्लॉक हॉल पर एक सिंगल के लिए. मगधा धीराज के लिए कृष्णदेव की पारी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी यहाँ पे. जब तक वो टिके रहें तब तक उनके लिए चांसेस है. उठा के मारने की कोशिश स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ. शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन मगर 2 रन जरूर मिलेंगे. The leg umpire taking the bullet throw from the fielder. ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा अंपायर द्वारा. एक और रन मिलेगा. उठा के मारने की कोशिश सीधा फील्डर के हाथों में. खूबसूरत फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए केशवन वेंगेरी वापस पवेलियन में लौटते हुए. बहुत जल्द बॉल उनके पास आए, पूरा बैट पर संपर्क नहीं कर पाए. शक्ति was the fielder, making no mistake. That was a very well judged catch. It was not easy on such windy occasions. It's already 3 down for Magadha Dheeras. And the next batsman, the southpaw Ramesh, he is known for his big hitting. Definitely a match winner. Wow, wonderful delivery. Good pace on that one. A dot ball, and it's the completion of second over. 20 runs on the board with the loss of 3 wickets.
And it's Abhijit Sharma, the Trivandrum guy, with the ball. Ramesh on strike. It's wide down the leg side. One more run added to the total. Again, one more wide. Back-to-back wides. The required run rate is 13.63. They need 109 runs from the remaining 48 deliveries. And the change of the end working for Abhijit Sharma. It's a good length delivery, just a single. And Krishnadev on strike. Wow, what a hit. That is some hit. It's out of here. Straight over the building. It's a 6 anywhere in the world. What a hit. And again, the intention was quite the same, but couldn't connect. A dot ball. The ball was just more outside the off stump. He wanted to hoik it over the cow corner, but couldn't make it. There was a chance. Difficult one, but still such catches must be taken. And of course, the likes of Krishnadev can change the game anytime. That is a great hit. Knpl was a bit inside the boundary. Just fell short on his jump. It was over him. The second 6 of the over. On completion of the third over, it is 35 on the board with the loss of 4 wickets. Krishnadev back in the pavilion. He was hitting the ball very well, but this time just edging it straight to the back of hands of the keeper. A wonderful back of length delivery, keeping it simple, and outside the off stump, a dot ball. The required run rate is creeping up. It's just over 14 now.
That is a juicy full toss. The intention was to hit it over the square leg boundary, but the ball rests in the hands of Vishnu. A safe take with no mistakes, and it's 5th wicket down for Magadha. And they are already short of players. Nimish is the new man in the crease, and he's on the mark with a single. It's 36 on the board with loss of 5 wickets. 3 more deliveries left in this over of Bumrah. An inside edge. Wonderful running between the wickets. 2 runs. The fielder was a bit late to respond. Cleaned him up. Beautiful delivery. The wickets crumbled, and 6th wicket is down for Magadha. I hope literally this is the last man of Magadha. They are playing with 8. Vikram is the new man. And a dot ball to end the over. On completion of 4 overs, it is 38 on the board with a loss of 6 wickets. And Vishnu is the new man with the ball. काफी शानदार गेंदबाजी रहा है रैमोस वृंदावन द्वारा. खूबसूरत गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, कोई रन नहीं मिलेगा. एक फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप के बाहर सीधा
मिड ऑन बाउंड्री के तरफ 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ विक्रम ऑन हिज मार्क। दोबारा एक और शानदार गेंद, कोई रन ही। एक और डॉट बॉल। Back to back 3 dot balls, and with that 5th over is completed. 40 runs on the board. It's 91 is asked from the last 5 overs with only 1 wicket remaining. And it is all over for Magadha DHEERAS. A comprehensive win for Vamos Vrindavan. With this win, they will be going very up in the points table. And the player of the match is Nikhil Narayanan, taking 17 runs from 6 deliveries and 2 wickets from his 1 over. A one-sided victory for Vamos Vrindavan. പ്രകൃതിയുടെ തണലിൽ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കേശവതീരം ആയുർവേദിക് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ. കാലങ്ങളായി തെളിയിക്കപ്പെട്ട ആയുർവേദത്തിൻ്റെ മൂല്യവും അത്യാധുനിക പരിചരണവും ഇവിടെ സമന്വയിക്കുന്നു.